Asito ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय Asito ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya. Good evening. From today onwards, we shall chant the prayer together. Right. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. On Friday, I think we discussed one quote of Swamiji on education. Today, one more quote of Swamiji on education we shall take up. Please turn to page number 19. It is important, why should we educate ourselves? What is true education? What are the objectives of education? We have been doing this without trying to define education, what it should give us. That's why actually a little more focus, little more emphasis I want to give to these quotes of Swamiji. So education is not the amount of information that is put into your brain and runs right there, undigested all your life. We must have life building, man making, character making assimilation of ideas. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library. We must have life building, man making, character making assimilation of ideas. So here the stress is more on having an education that will help us to build our character and personality. In this quote, and Swamiji is saying it's not information that's put into your brain and runs right there and digested all our life. So not many understand the full import of this quote. That's the problem. Some time back, I was discussing with
the NCT chairman, National Council for Teacher Education. So we were asking him actually to put some of these ideas of Swamiji, okay, into that curriculum. That is actually curriculum for teachers, would-be teachers, tomorrow's teachers, so that if they understand and imbibe the educational philosophy of Vivekananda, they would in turn would be able to teach the students. But he was telling me, Swamiji, it's a bit difficult to understand Vivekananda's quotes and sentences and statements. Yeah, probably that is one reason why they don't even attempt to, bring him or make him his thoughts and ideas part of the curriculum. Here, what he meant by this statement of education is not the amount of information that is put into your brain and runs right there. విద్య సమాచారం అనేటువంటిది ఎక్కువ కనుక బుర్రలో బుక్కేస్తే ఏమవుతుందంటే మన ఆలోచన పోతుంది. ఇట్ కిల్స్ అండ్ అవర్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇట్ రెడ్యూసెస్ అవర్ థింకింగ్ ఫ్యాకల్టీ. So that's the reason Swamiji clearly stated, but the same thing is happening. What should not happen if we just look at our education system? From childhood onwards, there will be syllabus. Teachers are always busy. They want to complete the syllabus in a year because they are given some 260 or 270 days, excluding holidays, and 365 days, and they have to complete the syllabus. And all the time, they are in a hurry. They are in a hurry for what? They have to complete the syllabus. From first class to PG, same thing. And children are also in a hurry. What they are in a hurry? Children wants to, by heart things what teachers tell in class because they have to get good marks and grades. They are busy with that. So in the process, what is happening? Original thinking doesn't develop. For an individual to develop his original thinking, he or she should be given sufficient time, right? Manaki a time dorkatledu ikkada. A time ivatledu మన education system. So in the process, the real education is not happening. That's what Swamiji meant to say. All the great thinkers today, they say, and psychologists are saying, the conventional education system destroys 75% of the natural intelligence of the man. ఎందుకంటే ఈ సమాచారాన్ని బుర్రలో కుక్కి ఉండటం వలన our ability to think clearly will go away. There is certain natural intelligence within us. It doesn't flourish. It doesn't blossom. అది బయటికి రాదు. It's difficult to bring out the natural intelligence that is already in the individual. Whereas Vivekananda defines elsewhere, what is education? Education is the manifestation of perfection already in the individual. ఆ పరిపూర్ణత ఆల్రెడీ ఉంది. ఇప్పుడు ఆయన అంత గొప్పవాడంటే ఎక్కడో బయట నుంచి రాలే. సో ఆల్ ద పవర్ అండ్ ద ఎనర్జీ, జీనియస్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్, ఓకే, వివేకానంద కుడ్ మేనిఫెస్ట్ ఇట్. లోపల నుంచే ప్రకటించాడు, ఆయన వ్యక్తం చేశాడు. మనందరిలో కూడా అదే ఉందన్నాడు. ద పవర్ దట్ విచ్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ మీ అండ్ విచ్ ఐ కుడ్ మేనిఫెస్ట్, you all have in you also. You also would be able to manifest, and education should help us in that direction. మనం చదువుకున్నటువంటి విద్య మనకి ఆ దిశగా ఉపకరించాలి. అంటే లోపల ఉన్నటువంటి అంతర్గత శక్తులు ఏదైతే ఉన్నాయో, అతి గొప్ప శక్తి అయినటువంటి ఆత్మశక్తి ఏదైతే ఉందో అది బయటికి రావాలి, అది ప్రకటింపబడాలి, వ్యక్తం అవ్వాలి. ఆ దిశగా మనకి విద్య ఉపయోగపడాలంటూ స్వామీజీ గివ్స్ ఎ డెఫినేషన్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్, వేర్ హి సేస్ education is the manifestation of perfection already in the individual. You don't have to seek it from outside. It is there. But our education is not helping us in that direction. Why? Because our education focuses so much on information. If information is equivalent to education, computer actually you can consider as the most educated individual in the world. Yes or no? కంప్యూటర్లో గిగాబైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా. మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు. ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి వేరే డివైస్ ఉంది, పరికరం ఉంది. దానికోసం మనం బుర్ర వాడుకోకర్లే. బట్ వీఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూజింగ్ అవర్ మైండ్ ఫర్ దాట్ ఓన్లీ. Albert Einstein says, I wonder how formal education survives, how curiosity survives formal education. I repeat his quote, I wonder how curiosity survives formal education. ఆయన ఏమంటాడంటే ఈ కన్వెన్షనల్ ఎడ్యుకేషన్లో, ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్లో మనిషికి ఇంక్విసిటివ్నెస్, జిజ్ఞాస ఏదైతే ఉందో అది పోతుంది అంటాడు. అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు ఆయన. చాలామంది పీపుల్ టుడే దే ఆర్ సో మచ్ ఎంగ్రాస్డ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ థాట్, సో ప్రీఆక్యుపైడ్ విత్ దోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ దే హ్యావ్ గ్యాదర్డ్, అక్యూములేటెడ్ అసిడ్యుయస్లీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. చాలా కష్టపడి బుర్రలో దట్టించుకున్న సమాచారం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రాసెస్ చేయలేక ఇట్స్ రన్నింగ్ రైట్. దట్స్ వాట్ వివేకానంద యూజెస్ ద వర్డ్ రన్నింగ్ రైట్. అంత ఇన్ఫర్మేషన్ కుక్కారు బ్రెయిన్లో. సో దే ఆర్ నాట్ అబ్జర్వింగ్ ఎనీథింగ్. ఆల్ ద క్యూరియాసిటీ, inquisitiveness to observe things. Through observation we learn so many things, right? Education doesn't necessarily mean learning information from books. Observation ద్వారా చాలా నేర్చుకుంటాం, experience ద్వారా నేర్చుకుంటాం. There are so many sources, right? Through observation you learn, through experience you learn. But today our idea of learning is you have to by heart something from book. ఆ బుక్లోని ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్లో పెట్టుకుంటే నేను ఎడ్యుకేటెడ్ అనుకుంటున్నాను. అబ్సల్యూట్లీ నో.
There are other process of learning. Through experience, we learn. Through observation, we learn. Through curiosity, when you have inquisitiveness, when you have jignasa, you learn. In ancient period, in Upanishadic period, through just inquisitiveness, they would learn everything. More about that, I will tell you in the other prayer meetings. But this statement of Albert Einstein is very significant. How I wonder how formal curiosity survives formal education. And our curiosity, our inquisitiveness, anta potai. మనం ఈ కన్వెన్షనల్ ఎడ్యుకేషన్ పట్టుకుంటా అని చెప్పి ఆల్ ద ఒరిజినల్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ దే హావ్ రెబెల్డ్ అగైన్స్ట్ ది కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్ అండ్ దే హ్యావ్ బికమ్ జీనియసెస్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అవే విత్ ది కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్ జస్ట్ నౌ, బట్ వీ నీడ్ టు రీఫార్మ్ ఇట్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఓరియంటెడ్ కాకుండా ఇట్ షుడ్ బి, యాజ్ ఐ సెడ్ ఇన్ మై లాస్ట్ ప్రేయర్ మీటింగ్, ఇట్ షుడ్ బి స్కిల్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ యాక్చువల్లీ స్టిమ్యులేట్ యువర్ ఓన్ థింకింగ్. Teacher should play the role of a facilitator. They will ask you questions and ask you to find solutions. You just find a solution. స్కూల్స్లో కూడా అదే చేయాలి. పిల్లలకి ప్రశ్నలు వేసి సమాధానాలు మీరే వెతుక్కొని రండి. You find out answers to these. Then in the process, the child will exercise his or her own brain. They will exercise their intellect, they will exercise their brains, they will come out with solutions. That's how your intellect can be sharpened. That's how your natural intelligence can flourish, can blossom, can come out, can manifest. సహజంగా ఉన్నటువంటి ఆ తెలివితేటలు బయటికి తీసుకురావడానికి ఎడ్యుకేషన్ ఉపయోగపడాలి. ఆ బయటికి తీసుకురావాలంటే వాళ్ళకి సమయం ఇవ్వాలి ఆలోచించడానికి. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆ సమయం ఇవ్వట్లేదు మనం, ఎందుకంటే ఇంత సిలబస్ ఉంది. ఆ సిలబస్ని బట్టి ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. సమయం ఎక్కడుందో ఆలోచించడానికి, లోపల ఇంటెలిజెన్స్ని బయటకు తీసుకురావడం. వీఆర్ నాట్ allowing that time. That's why the conventional education system sometimes it does, not sometimes, more often than not, does more harm than good. తెలివైన పిల్లలకి, తెలివైన మనుషులకి అది అర్థమవుతుంది. 75% of the natural intelligence gets destroyed. The modern people, educators are saying, geniuses are saying, intelligent people are saying. So we need to reform the conventional education system so that it will become, more useful to us. Otherwise, it's a waste of time going to schools and colleges if it is information oriented only. Oh, this much for today. Thank you. Nice evening. Don't worry about the rain. It won't come much. ఎందుకంటే క్లౌడ్ చాలా పలచగా ఉంది. Thank you. Have a nice evening.